die leise, sauber und grün sind. Ja. Und 1 ist Stadtplanung und 2 ist digitalisierte und moderne Technologien. Okay, perfekt, super. Wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe in Korea 1 Jahr gelernt und dann in Deutschland. Deutschland, okay. Und in Seoul, wo hast du Deutsch gelernt? An der Universität oder am Goethe-Institut? Nein, ein klein, ich weiß nicht. Eine kleine Schule? Ja, eine kleine Schule. Eine Sprachschule? Ja, Sprachschule. Ja, super. Okay, klappt gut. Na gut, dann sehen wir uns gleich, ne? Ja, danke schön. You are currently the only person in
So we've been in Germany for almost a year now. It was probably a big change from Korea to the opposite side of the world, right? Do you already feel like home here? No, I actually don't feel like home here. And at this point, I really miss Korea and my life in Korea. Do you sometimes get reminded of memories you had, like of your life before coming to Germany? Yes, like these days, I'm always calling my mom and talk to her that I want to go back, but since I just started, so I know I have to experience more. But I really miss my university life in Korea because it's really different from German, I guess. because I'm not using the